السلام علیکم ویلکم بیک ټو مای یوټیوب چینل بایولوژي وذ ایجاز خان. نن په دې ویډیو کې مونږه د SST Biochemistry preparation چې کوم سیریز مونږ شروع کړو دا غي الریډي پارت نمبر 5 پورې مونږه MCQs چې داغه ایکسپلین کړی دي په پلی لیست کې موجود دي چینل کې. تاسو چې کله بایولوژي وذ ایجاز خان سرچ کړئ پلی لیست ورشن په پلی لیست کې به الته کې فولډر نومي SST Biochemistry preparation ٹھیک شو. په دغه فولډر کې وطن دته ہوتا A to Z MCQ سټپ بای سټپ لیکچر بای لیکچر ملاويږي ٹھیک شو. اوس موږ پارت نمبر 6 باندې ډسکشن کوو MCQs نمبر 75. میجرمنٹ اف مایکروسکوپک سټرکچر از کالډ ډیش. وی چې د مایکروسکوپک سټرکچر پیمایش چې موږ کوو د تاسو ویل کېږي نو د ته ویل کېږي مایکرومیټري. سی ول اپشن ټیک دی. MCQs نمبر 76. The cell wall consists of how many fundamental parts? Cell wall چې رسونه بنیادی حصے وي نو دا موږ سره 3 بي اپشن ټیک دی. MCQs number 77. Which part of the cell wall cement neighboring cell together? So د cell wall کومه حصہ را چې هغه گاونډي سیلونه چې هغه رايوځي کوي هغه سیمنٹ کوي نو هغه موږ سره میډل لیمیلا دی اپشن سی ټیک دی. MCQs number 78. The thickness of the middle lamella is approximately dash. د middle lamella پیړواله تقریبا څو وي نو دا 1 مایکرون میټر وي سی نمبر اپشن ټیک دی. MCQs number 79. And woody tissue the middle lamella is commonly dash. په لرګو چې کوم ټیشو وي یعنی داسې سټم داسې تنا چې هغه کې د ټیشوز وي یعنی وودي ټیشو وي دغه میډل لیمیلا چې کامنلی سي هغه لیګنیفایډ یعنی لګنین نه جوړ ډي اپشن ټیک دی. MCQs number 80. which wall is formed first in developing cell? کله چې سیلونه ډیولپ کیږي نو پای کې ټولو ناولنې وال کوم جوړیږي نو هغه پرمري وال سی اپشن ټیک دی. MCQs number 81. The primary cell wall is mainly composed of dash. primary cell wall چې mainly د سنه جوړوي نو دا د سیلولوز او د پکټین کمپاوند نه جوړوي موږ سره ټیک شو. ها MCQs number 82. The thickness of primary wall is usually dash. The primary wall پیړواله عموما څو 1 to 3 micron meter B option ټیک دی. MCQs number 83. Which wall is laid down inside the primary wall? primary wall کې د کوم یو wall موجود وي نو هغه secondary wall option C ټیک دی. MCQs number 84. Secondary wall is mainly composed of dash. secondary wall چې mainly د سنه جوړ وي نو دا د lignin cellulose او د mineral نه جوړ وي option B ټیک دی. MCQs number 85. Which of the following mineral is present in secondary wall? په secondary wall کې کوم یو mineral موجود وي نو هغه کیلشیم دی option C ټیک دی. MCQs number 86. A major rule of the cell wall is dash. میجر رول چې د سیل وال موږ سره هغه څه دي نو هغه پریونټ اوور ایکسپانشن یعنی دا سیل د ایکسپانشن نه ډیر خورېدو نه بچ کی. MCQs number 87. Plasma membrane is chemically composed of dash. plasma membrane چې کیمیکلی د سنه جوړ وي نو هغه د لیپید او پروتین نه جوړ وي option C ټیک دی. MCQs number 88. Accepted model of plasma membrane was proposed by Singer and Nicholson. accepted model چې کوم د plasma membrane باره کې پیش کړی شوی هغه چا پیش کړو هغه سینگر او نیکلسن پیش کړو ټیک شو او دای کله پیش کړو دای په 1972 کې option D ټیک دی. MCQs number 89. The membrane model proposed by Singer and Nicholson is called dash. صحیح نه د سینگر او نیکلسن چې کوم membrane model وایي تاسو ویل کې fluid mosaic model option C ټیک دی. MCQs number 90. Protein that pass completely through lipid bilayer is called dash. هغه protein layer چې هغه د lipid bilayer نه پاس کیږي نو ته ویل کېږي intrinsic protein او دې ته بل نوم integral protein هم ویل کېږي. MCQs یاد ساتئ. دغه شنه biochemistry preparation videos لپاره د KMUCAT test preparation لپاره د ETEA teaching testونو لپاره د jobs update لپاره زموږ چینل چې سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. الله حافظ.